Welcome, ladies and gentlemen, on LBEI to follow this the final of the team event and of the IPA World Series in Oslo, Norway. I am with Ivan Crane. Hi, Ivan. Hi. How do you do? I'm fine. A little tired after me too. Long weekend of tournament, but everything is going well now. And this final will be great, I'm sure, because both players improved a lot during the week. And this is between Clint Lenson and Dan Davey. Dan Davey. Yeah. First to 7. Enjoy. We're gonna switch between English and French to who is your favorite, Ivan? Right now it's for me it's Clint Lenson. Clint has been consistent, actually. He won earlier today. He won the last man standing, and I think he has never been in danger during the competition. Maybe I'm wrong. Maybe one match was tight. We'll go through his draw actually. After the first frame, we can. Yeah, 5-0 against you. That was an easy one. 5-4 against my friend Stefan Dumont. That was a long game. It was a good one. The hardest game for him. Good break. Yeah. It's not. There isn't an easy start, I think. He's gonna play. I think he wanted to play the Red Bull scene in the middle, but he changed his mind. Good shot. Great shot. Perfect shot. A difficult putt, and in the same time, he cannoned the two yellows to free the red ball down there. So now basically it's no obstacles anymore. Yeah. There is no any problem because even the red ball up the table. Yeah, you have a natural angle. Yeah. Sorry, I was wrong. I said it was a team event. Sorry, I'm tired. It's a single event final. Norwegian Open. Désolé, je me suis un petit peu trompé. C'est la digestion. On a bien mangé. So he has actually to follow through a little bit to get on the other side of the table. Yeah. A little bit offside, maybe. Except the yellow, there is no obstacle, so no problem for him. Very good opening. He has played perfect against Simon Ward, the other big favorite player of the competition in quarter. And that's the quality I was expected to see. Some very... That's a superb start from Clint. As I said before, he's tired.
He didn't sleep too much last night, but he plays good. If I don't sleep too much, I cannot play good. I promise you. Even if I sleep. Even if you sleep well? Yeah. Getting old. Oh, he's been actually very, very good today. I don't know how many times he got drawn in the last man standing, 3 or 4 times. Massive break from Dan. Good control of the cue ball. And the reds are obviously a lot better spread. Yeah. But it's always that first shot. Does he have a first shot? An easy one? Yeah. On the middle. reds? Middle. I Middle. think it's okay. Left middle. Anyway, there is also the red in the left corner. You can play a red in the left corner. But I start about the middle. And to play as soon as possible one of the most difficult balls on the table. This red, next red. You'll have some work to do on the black as well, because right now it's yeah. It's okay, he can actually still good. Yeah, and he can go for it right now, so he has the angle. The red, well, there is the yellow very near. Still goes on the right corner. It goes in 4 pockets, so it's he still has control. Puis bien sûr, bonjour à tous les Français qui nous suivent. Salut tout le monde. Och icke minst välkommen till alla norrmän som följer med. Et un petit bonjour en norvégien aux Norvégiens. Je pense que tous les Français ont compris ce que tu as dit. Même si le norvégien, c'est pas très répandu chez nous. Slightly, too short, I think. I think the black goes in the 2 middle pocket. Yeah, but Anyway. I think he, okay, he has room to shine. So middle. That's okay, but I think he will. has to be very steady for this. Yeah. Has to play a little screw back. Perfect. Very good. And then it's straight back. I guess it goes middle pocket, left middle pocket. And it's gonna be 1-0. 1-0, 2 dishes. 2 beautiful clearances. Good job. J'ai l'impression de voir Jambon quand il est en forme. Bah quoi? Sur une partie, je voulais dire. Oh. Il m'a pas encore tapé cette semaine, Seb, mais je pense qu'à un moment donné, il va craquer. Dans l'avion. Dans l'avion, ouais. Nothing dropped.
Try big from Clint. Phew. With yellow there is one problem. With red there is two problems. Well, I would say actually with red you have half a problem, because the red is going down here. But down there it doesn't go. I think he will go for yellows. Quite sure. But which yellow? That's the point. Which start do you see for red, yellows? Red on yellows. And position then. No, but it's quite tricky, because the red can follow after touching the yellow, and can be a problem for the yellow up the table, close to the cushion. The yellow, can you see the yellow near the left pocket, corner pocket? I don't think so. That would be an obvious start if he could see it. So I don't think he see it fully, at least. Okay, he goes on red. Too tricky start with yellow. That's why. He might already be on that red. The most tricky red. Easy. No, I don't think he is. No. I don't think either. Oh. He's looking at it, so. But we are quite far from the table, so it's difficult for us to see clearly the distance between the balls. Good shot. There is only one problem now. You all can see that where is the problem, but Dan is able to fix it. Go now. He goes now. Not enough. Not enough screw back in the wrong direction, so not a good shot. Yes. He's not happy, of course. Il a pas reculé assez. Alors il n'est pas content, c'est évident, et en plus je pense pas qu'il avait non plus la bonne direction. Alors maintenant double. Great shot, he just made a great shot. You didn't see the shot before, even, but it was I'm looking at it now. a good shot. Okay.
Yeah, that was a great one. Perfect. Wow. Just a bit of luck on the right back. Pace was okay, everything was okay, so quickly said sorry to Clint, but we haven't basically seen someone miss a shot so far, so it's high standards. that's a perfect match for the moment. Only a dry break from Clint and these two went down. It's 3 dishes. No mistakes. No mistakes from the beginning, and, except on the break. Perfect break. What a break again. Yeah. So, Ivan, which color do you choose? I would say red. I would say red right now. Yes. Oh, yellow. Because yellow are easier. For sure. He's gonna play. Is a yellow. Yeah. A clear shot on the left pocket on top. I don't think so. No, but it's not a problem because nothing is really difficult for him now. Yeah. After, well, I will play the yellow in the middle. Good shot. Maybe not the yellow in the middle, so it will be the yellow in the corner. The two ways were possible anyway, but while the cue ball stopped, it was the best option to play the yellow in the corner first. Wow. 3-1. 3 breaks and dish and one dish after break, after a dry break from Clint. So it's no mistake so far. No. It's No. it's good. Very steady and very confident. Very beautiful to watch. But, Clint would need to have a good break now, but he dropped nothing. And the
the start of this table is not so... Might be a little tricky to get started there. Red ball in the middle, but maybe, it's thin. Oh? but yellow balls are much better than red balls, so if he has a solution to play yellow, he will do it. Actually, the two rights on top are not that crazy difficult if you attack one after each other with the right angle, and you are right on the black at the end, so you can actually think about those two for the last two balls. Yeah, but if he would have a start with yellow, I'm sure he would have to take yellow, because not enough. Oh, that was a little weak. Yeah, a little bit short, but I still have options yes. there. It's not so matter. It would have actually been better to stop in the yellow, to be sure to have the right angle. On the chat there is Jack who said, I think it's an 8-foot table. No, it's not an 8-foot, it's 7, but that's just supreme winner, 7 foot. yeah. On the screen the table looked bigger, but it's 7 feet. On parle de un peu l'effet trompe-l'œil d'optique sur l'image. On a l'impression que ça peut être à 8 pieds, mais non, c'est bien à 7 pieds. That's actually quite good, this little technique. Et comme on disait avec Yvan, là, pour l'instant il n'y a pas d'erreur. Il y a 3-1. Par le fait de rien mettre à la casse, ils n'ont pas fait d'erreur. And that's very good as well. C'est impeccable. Il joue parfaitement pour l'instant, Dan. Parfaitement. Il est impressionnant, hein. Et il vaut mieux parce que Clint, aujourd'hui, il était pénible. Hein. Oui. Apparemment, même hier soir, au Killer Pool, ils étaient bien pénibles. C'est vraiment du beau pool. À toi de voir. Magnifique. Il fait le match parfait, mais c'est le match parfait pour l'instant. C'est vraiment chouette à voir. Il y a des tables ouvertes, mais avec quand même un peu de boulot. Oui, faut... Il y a toujours une de billes délicate à négocier. Mais là, rigole pas. 4-1, il prend une bonne option pour le match. Il va encore envoyer une marmite. Et ça tombe encore. Ouais. Avec un assez bon contrôle de blanche qui n'a pas beaucoup bougé, qui est resté au milieu de la table. Et il regarde si la jaune passe en bas à droite. Je ne crois pas. Je ne crois pas non plus. Oui, on est même sûr qu'elle passe pas. Il va peut-être quand même
se lancer avec les jaunes. Parce que les rouges, il y a 2 bicolées bandes. Il y a une autre rouge qui est pas terrible, à peu près sur le spot de la noire, pas trop loin du spot de la noire, qui est pas non plus terrible. Il hésite. Il hésite, mais ouais, ça va être les jaunes. And I think Ça paraît plus logique. Get back in the yellows to open something. I didn't have to, okay. The yellow near the black go into the left corner pocket. That's well played. It's clever. I'm wondering actually where he's thinking to put those two. He's got quite a small area to play these 2 yellows, maybe left corner pocket up. If he doesn't disturb those 2 balls or disturbs the red, it's basically I don't think it goes in the middle. No, I don't. Anyways, so maybe I don't know. It depends of this shot. I think. Miserable. The first mistake in the game from the beginning. C'est la première bille loupée de ce match. Et il y a 4-1, ce qui donne une idée du niveau des garçons. Et oui, Richard Frigo, de la bonne ferme en anglaise. Ouais, et ça c'était presque une erreur prévisible de Clint, parce qu'après presque une demi-heure dans la chaise, on va pas faire grand chose, mais on est froid. Et là, il vient choquer trop plein sa jaune, et il repart d'où il est venu en gros. C'est compliqué ça de rejouer quand c'est à toi de jouer alors que t'as pas joué depuis une demi-heure. Ouais. Ou même 20 minutes, que tu te pris un 4-5 sèche. C'est pas facile. Et puis là en plus c'était pas un coup d'attaque, enfin c'était pas un coup pour démarrer qui était pas si simple que ça, il fallait forcer un petit peu. Il prend la jaune qui devait être bien collée contre la bande, donc qui s'en va pas, qui reste là où elle est. Et ça renvoie la rouge. That's perfect. It was a good pace. Ouais, il est bien venu ouvrir en fait. Il est bien venu ouvrir en touchant la bille de droite. Avec la force qu'il a donnée, il pouvait difficilement ne pas être placé sur une jaune. À moins vraiment, il n'est pas passé loin non plus de la poche du milieu avec la blanche, mais le dosage était impeccable. Donc ça s'est bien passé, c'est logique. Et là aussi, c'est parfait. He's gonna look for the middle bag, which is quite safe, and black down left. It's gonna be 5-1. Only one mistake from him and one mistake from Clint.
Ça joue bien. Hein. It's crystal clear. You see the ball, you don't see it. You see the ball, he puts everything. And he makes it easy for himself actually. He opens the game perfectly. You see those two yellows, he had to just like push a little bit to open the angle, and just perfectly done. And then on the other side, Clint doesn't manage to pot a ball from the break, so no start for Lsei. If you don't have any start, and when you have the occasion to play, you got a tough shot. It's you cannot win against a player like Dan. He wants yellows, I'm sure, man. He has to play this ball first, of course, near the cushion. And that's a tough start. Yeah. That's a tough start. But also because he's not so tall. He's not a tall player, and the position of the cue ball on the table can be a problem. It's okay, but it's not so easy. Yeah. That was the ball to drop. It looked good, perhaps a little hard. Might be. I don't know. Maybe too dry. See what I mean? Not enough smoothie. He's smiling, but he's upset by this shot. He's not happy with himself. The first yellow touched twice, the yellow dropped in. That's why. Good putt. Yeah. Very good. And now the table looks good again. Thinking about what is the simple way to clean up without take any risk. He definitely needs this frame, because he's 5-1 down, and his opponent is in a big form, great form. But Clint can do the same to Dan. Yeah. So it's not over. It's not over.
still got his chance to win. We will see if he manages to get back in the flow after a long time on the chair. This shot is not so easy. No. When you have a big distance to cover with the cue ball to be on the black. That's why it takes his time, because it looks easy, but I promise you it's not. You want to be sure to see the black ball even if he is not straight on it. He doesn't want to hide himself behind a red ball or because that's good. That's perfect. That's a very good shot. Very clever shot, and the good force on cue ball, the good direction. Just landed on the cushion. Perfect. Dead. Almost dead straight. Very good. Very good stuff from Green. So we'll see if Dan continues to impress with break and runs. If it doesn't, for the moment, Dan's got a better break. Yeah, for sure. More explosive. Yeah. The balls spread a lot better. Can make the difference. It makes it very easy for himself from the break. So. This time it's dry. I was just saying, yeah, he got a better break, and that's the first time he don't drop a ball from the break, I think. And it's gonna play red, of course. Whoa. Whoa. He didn't want to touch the red ball too thin, but that's what happened. So the white traveled a lot more than expected. A lot more. That's a tough shot to recover from that now. Yeah. A long putt with not so much space. The red ball in the middle, in the same bucket than the first red, is the only option he has. But yeah, it's a tough shot. Tough shot. And yellow are not so hard. No, when you just have one shot where you need to land perfectly for the yellow on the cushion on top left hand side, but it's got two yellows on the same time of the table, on the same side of the table, so that can help him to go through. And he's playing very well today, so he can definitely finish this table to be on the hill.
would you go to get that yellow ball? Would you wait to come down the table again, like you did now, I think? Then go up again and try to find a solution for those 2 yellows? There is 2 or 3 solutions, but the better one is from down. From down with an angle, so I can like almost slide straight from the ball. It's going right now. That's a clever shot. That's a perfect shot because he knows if he doesn't play this yellow now, he's gonna play. It would have been too difficult to play it after. Mainly because the yellow we were talking about. So very good. Yeah, very good, perfect. Very good. Clever game. On dit que c'est vraiment une lecture de table très intelligente parce que ça aurait été très compliqué de fermer s'il n'était pas allé jouer la jaune en haut de la table, qui lui permet en même temps de régler le problème de la jaune près de la bande à gauche, et après il n'a plus que les 2 billes en face des poches en haut. Terminé à mardi. Il a quand même un angle assez certain. Il va falloir qu'il rebondisse correctement. C'est bien. Et il a beaucoup d'angles là. Ouais, mais non, ça va, ça va, il est bien descendu. Il est bien descendu. Okay. Non, c'est très bien. C'est ok. C'est très bien. Mais il a peut-être envie de jouer l'autre. Il n'a pas trop envie de jouer celle de gauche. Parce que si ça voyage beaucoup, en jouant celle de droite, si ça voyage beaucoup après l'impact, exact. Ça peut finir dans les rouges là-haut et c'est pas vraiment souhaitable. Je me rendais pas bien compte de l'angle qu'il avait. Il hésite quand même. Et finalement, ben non. Il revient à sa première réflexion. Et c'est la bonne. Top. C'est top. Magnifique. C'est intelligent, précis, et l'idée, comme on dit maintenant, il est on the hill, plus qu'une, et il gagne. Ça va. Ouais, Kling croyait que c'était en 6. C'est en 7. Almost a perfect match from them. Except one mistake. One small joy. Only one mistake. C'est pas beaucoup, hein. Une seule erreur de la part de Dan, et bah, ça se voit au score en même temps. C'est un niveau quand même. Et c'était pas en plus c'était pas une bille très dure. Non. C'est un petit peu trop séché peut-être. 2 erreurs alors. Il avait raté une autre en haut et une autre jaune d'ailleurs, je pense. Oui, c'est deux fois une jaune. 2 billes ratées en 8 parties. C'est pas mal comme stat. Super casse de Clint. Qui est capable de lui faire pareil, hein, parce que là de toute façon il n'a plus le choix. Il faut qu'il en gagne 5 d'affilée. Non, c'est 5-0 ou rien, donc voilà. C'est nickel. Jouer. Milieu. Fond. Milieu. La dernière jaune sera la jaune qui est en haut. Sur laquelle il va probablement se garder
bon petit angle pour revenir à un voire deux bandes sur la noire en bas à droite. Deux bandes tranquilles, voire une. Ouais, sinon deux. Ouais, ça va être deux, je pense aussi. Ça va être deux. Et pour revenir vraiment en penalty. Ou une, je sais pas. Non, deux. Parfait. C'est ça. Oui, très bien. C'est les bonnes trajectoires, les bonnes lignes. Rien à dire. Bravo. Et ça fait encore une sèche. On est gâté. Ouais, oui, on est gâté, c'est sûr. On est gâté. Alors, on a une Super finale. match. Bah, pour l'instant, c'est la finale, le plus beau match Exact. de la semaine. Jusqu'à maintenant, c'est... On a eu des matchs serrés quand même. On a eu des matchs serrés, intéressants, défensifs. Alors que là, c'est vraiment de l'attaque pure. Dès qu'il y a une bille qu'on voit, bah, on la tombe et. Puis c'est intéressant parce qu'il y a des. C'est incroyable. Il y a des tables aussi assez ouvertes, mais avec des problèmes, quoi. Ils les gèrent à la perfection. C'est une bonne leçon de bière, une bonne leçon de lecture de table aussi. Pas aussi bien réussi cette case que les précédentes. Parce qu'il était bien servi par ses casses sur les parties d'avant. Pas vraiment de problème, pas de nœuds à défaire sur les tables. Là sur celle-ci c'est peut-être un peu plus compliqué. Que ce soit sur jaune ou sur rouge d'ailleurs. Déjà le départ il est pas, c'est pas galette. Même si voilà, une jaune là. Mais après, c'est bien beau de rentrer la jaune, mais tu fais quoi après? Est-ce qu'on voit si la jaune qui est juste à côté des deux rouges passe en bas à gauche? C'est ce qu'il est en train de regarder, je crois. Hein. Pense. Et je pense qu'elle passe d'ailleurs. Donc de pas grand chose, mais je pense. Après, vu là où il est par rapport. Ah si, tu vois, il va vouloir la choquer et la stopper, ou alors carrément entrer dedans. Non, c'était la seule jaune jouable pour le départ. Mais il peut, en fait, s'il arrive à revenir maintenant, tu vois où il va arriver. À mon avis, il veut faire rétro bande appui sur rouge pour décaler aussi la jaune. Pour décaler la jaune et être droit et sur la droit sur l'autre. Ouais, oh bah ça alors là c'est. Et il le fait. Il le fait. Il aurait préféré bien sûr qu'elle aille moins loin pour qu'il puisse la jouer au milieu, ou plus loin carrément. Mais là en fait il est un petit peu aussi, je pense pas qu'il ait un angle pour revenir. Par contre il a un angle pour venir s'arrêter sur la rouge et pouvoir jouer au fond peut-être. Et pour ouvrir justement la jaune en bas. Oui. Il l'a pas assez poussé. C'est ça que je regardais. C'est pas facile, là il se retrouve dans une position pas facile. C'est pas insurmontable, mais c'est pas évident. Voilà, il la pousse, mais il n'ouvre pas la poche, j'ai l'impression. Pas entièrement. C'était très très bien pensé. Hein. Après, il peut encore la mettre. C'est le coup clé là. Key shot. Non, on va essayer à moins qu'il change d'avis. Il va la prendre tout de suite, peut-être. À mon avis, il va la jouer tout de suite en diagonale. Diagonale à gauche. En haut à gauche, ouais. Et puis à ce moment-là, il se remet peut-être même carrément à l'endroit pour. Il n'a pas vraiment le choix de faire ça. Pour venir. C'est trop difficile après, sinon si l'attaque par celle en haut. Elle est pleine poche. Et c'est encore compliqué. C'est une super bille, mais il faut sortir les bons coups quasiment à tous les coups en fait.
il aurait bien aimé avoir un peu plus d'angle sur cette avant-dernière jaune. Pour pouvoir tranquillement aller sur la jaune au milieu. Il en a un peu, il peut tricher un peu sur la poche. C'est ce qu'il va faire d'ailleurs. Ou alors il va reculer carrément. Ouais, voilà. Il n'avait pas d'angle. S'il avait eu un peu d'angle, il se serait placé pour le milieu. Et donc il se place pour le milieu, mais en bande. Donc tu penses qu'il va aller chercher le 3 bandes. C'est chaud. J'arrive pas bien. Tu penses qu'il la coupe au milieu? Il va certainement. Je pense pas qu'il va la jouer direct au milieu. Je le vois plutôt la jouer en bande. Ouais, bande. Ouais. Enfin, en tout cas de ce que. Le double au milieu, quoi. Après avec la bonne vitesse, après la bande, il peut se retrouver. La bande milieu, il peut. Je pense que la bande peut ouvrir. La bande peut ouvrir sur son coup. Oui, mais il peut même se replacer en 2 bandes. 2 bandes. Pour jouer la noire milieu, à droite. Après, elle passe. Je sais pas, on fait des hypothèses, on n'est pas sur la table. Parce on voit pas forcément la complexité de l'angle qu'il a, même sur l'image de. Ah, il la joue basse, la blanche, non. De haut. Oh, non, c'est dommage. Il la joue carrément rétro pour revenir en 2 bandes pour jouer la noire en bas. Puis là, il n'avait pas la solution pour la noire. C'était compliqué. Je pense pas qu'il a coupé derrière. C'était compliqué. C'est compliqué derrière de toute façon. Il n'avait pas la replace du tout. Pourtant c'était bien joué tout ce qu'il avait fait. Hein. Ah, il s'était mis dans le bon sens. Hein. Il lui manque juste un peu d'angle sur l'avant-dernière jaune. Ouais, c'est ça. C'est ça. S'il en avait eu juste un peu, c'était plié, quoi. Et là, bon, en plus, vu où s'est arrêté la jaune, c'est tranquille pour Clint. Tu peux développer ta petite ferme plus sereinement avec une jaune de l'adversaire. À la bande. À la bande, un peu à la rue. Et attention, hein, parce que ça va faire 6-4 cette histoire. On a l'impression d'avoir vu jouer que Dan. C'est vrai, hein, c'est vrai. C'est exactement l'impression que ça donne en fait, qu'il n'y a qu'une seule personne sur la table, mais. Et pourtant, il y a 6-4. Et pourtant, il y a 6-4. Donc, c'est pas fini. Là, c'est bien. Premier en 3, 2-0 pour Dan. Bon, on a bien résumé tout à l'heure. Il faut qu'il mette 5-0 pour aller au bout. Il n'y a pas d'autre choix. Donc, il faut déjà espérer de la part de Clint que Dan fasse des erreurs. Puis qu'il repart la casse surtout. Et puis, de son côté, pas faire d'erreurs. Et la casse est pas bonne. La casse est vraiment pas bonne. Il n'arrive pas à éclater le tas. Peut-être qu'il a mal serré le triangle aussi. Ouais, mais on a l'impression qu'il tape pas au bon endroit, on dirait. Parce là, en l'occurrence, il a pas tapé au bon endroit. Il a pas tapé au bon endroit. Il a été très sec, il a pas allongé son geste, il a perdu de la puissance et en plus, pour l'impact de la blanche sur la première bille, c'était pas le meilleur pour que ça éclate bien. Et il s'est envoyé sur rouge et puis là, il va être obligé de défendre. La première partie, quoique. Ah si, si. Je pense qu'il va essayer quasiment même de mettre
Il voulait vraiment s'aérer tout le jeu en faisant jaune sur rouge, mais en fait il n'a pas aéré grand chose. Et là, pour fermer, lève-toi tôt, c'est terminé. Maintenant on va passer en défense. Et même là une bonne défense, ouais, ben voilà. Il sait pas quoi faire. Le geste qu'il vient de faire c'est révélateur. Parce que de toute façon, s'il met Dan à l'envers de son jeu en bas, il va prendre une petite défense en pic-pic. Et ça va être... Ouais, il n'y avait pas... Ouais. Il pouvait pas faire de... Là, je pense de merveille avec ce... Ils vont prendre une balle là tout de suite. Il aurait quand même pu faire mieux, je pense, que ça, mais je pense qu'il a raté son coup. Il voulait mettre la blanche, je pense, contre la noire, et sortir un peu plus la rouge, quoi. Pas la laisser contre la bande. Plutôt la placer pas vers le milieu, mais en tout cas pas là, quoi. Merci. Alors, t'as une idée, Yvan? Justement, je On me a, penche ouais, et je vois pas. Bah, il a la diago, il peut la planter, mais après... Il y a ce tas là, ce 3, Il a 3 billes, je vois pas vraiment comment le chercher sans faire trop de mouvements. La rouge coincée entre les deux jaunes. Là. Voilà, ça fait trop de mouvements. Je sais pas ce qui va se passer derrière tout ça. Elle est compliquée à débloquer, ça là. Je suis d'accord. Parce que bon, je pense que il aurait un moyen d'aller la choquer avec celle-ci. Un petit retour, au moins d'ouvrir un petit peu pour pas complètement éclater le tas. Parce qu'après, si le tas est trop éclaté, on sait pas s'il va pas se fermer des poches ou aller se coller une jaune à ses billes. C'est ça. Donc je vois pas comment ouvrir cette bille sans créer trop de mouvement. Ou alors je pense que le but ça va être de créer le plus de mouvement possible pour ouvrir tout quoi. Voilà, un peu comme ça. Il est pas très heureux, c'était pas mal joué. C'était bien joué. Le problème c'est que la noire a un peu bougé, elle s'est mise devant la rouge, quoi, qui est derrière la jaune, la rouge qui est bloquée. Tu vois. Ouais. Si la noire n'avait pas été là, je pense que... Parce qu'apparemment elle ne passe pas la rouge, hein, je pense pas. Non. Alors est-ce qu'il n'a pas le moyen d'aller la chercher sur un petit retour en choquant la jaune, en mettant la rouge, là, en mettant cette rouge là au milieu, et derrière il va chercher un petit angle en allant choquer la jaune et ouvrir la rouge pour la poche du milieu. C'est compliqué, il faut que tout se passe très bien. Il faut gratter une dizaine de lotos pour que ça se passe très très bien. Mais ça peut le faire. Voilà. Perfect. C'est exactement ça. Bien vu. Hello Kevin, Mr. Barton. Kevin Barton say hello from England. He was here The first day. Friday and Saturday.
great pleasure to see. He's the IPA chairman. Yeah, and great pleasure to see the IPA family in Norway for the first time. What a shot, yes. What a match. Yeah, what a shot and what a match. This is the first cycle from Dan. Dan was leading 6-1. Huh? He was no 6-2. 6-2. 6-2? 6-2. 4-1, 5-1, 5-2, 6-2, you're right. But 3 frames in a row for Clint, yeah. That's the kind of mistake at this time in the match you can't afford. The table is very, very well spread. En tout cas, c'est vraiment un super match. Ah, c'est là on a tout ce qu'il faut. Hein. So I think that shot, I guess, is going for the Reds. Definitely, and that's not too difficult for a player like Lens, and he's more confident than 30 minutes ago. Exactly. So very good. I think it's a good bounce. It went his way, but looks all set for a decider right now. If the ball rolls. Normally there it's almost routine. Does the black go down? Does the black go in there? Good shot. Yep. Perfect. Textbook. Perfect. That's not perfect for him because, yeah, clean. When you see clean face, he never has poker face. He's all very expressive. And he's never fully happy of what's happening. I think il a jamais l'air d'être très rarement. Il a l'air d'être absolument pas satisfait de ce qu'il a fait. Il a plein de petites mimiques. Il est très expressif. Et quel joueur, quoi. Il est resté. Il vient d'en mettre 4 à la suite là. Il est resté dans le match. Voilà. Il y a eu 2 cycles dans ce match. Le premier cycle, Dan. Le deuxième, Clint.
Alors on va dire que le troisième cycle arrive, c'est la belle. Là on sait pas. Vu le niveau déployé par les deux joueurs, ça va se décider à la casse. Si c'est ouvert, c'est plié. C'est dommage qu'on n'ait pas. C'est dommage qu'on n'ait pas marqué en rouge là sur le tableau, le nombre de sèches. Le nombre de sèches, parce que là on serait quasiment sur les deux chiffres identiques là. Je crois qu'il y en a 5 de chaque côté, je crois. Je crois qu'il y en a 8 ou 9, mais il n'y en a pas 10. Non? Je crois pas. Peut-être, remarque. Je sais pas. Il faudrait revoir le match. Et puis là, il fallait casser une fois correctement. Et j'ai l'impression que c'est pas trop mal. Je vois pas vraiment à quel point les deux jaunes en bas à gauche là qu'on voit regroupés, je sais pas à quel point ils sont difficiles. C'est parti sur quoi là, Didier? Je suis en train d'y réfléchir. Parce que si les 3 jaunes à gauche sont à peu près alignés pour faire un petit train, les jaunes me paraissent moins compliqués, surtout que la rouge a l'air de passer au milieu, la jaune qui regarde passe au milieu. Les jaunes me semblaient être moins compliqués, même si ça reste pas simple. Le petit train en bas, il y a quand même, la jaune elle est très haute sur la bande quand même. Oui. C'est pas donné. Ouais, mais peut-être que c'est aligné pour le faire. Si c'est aligné, c'est cadeau. Parce que, à mon avis, c'est aligné parce que il aurait fait autre chose pour aller les bouger un peu, ou alors il veut. Non, il va pas défendre. Il est pas content parce qu'il s'est pas mis l'angle du bon côté. Il a un petit angle qui l'emmène vers la rouge. Tu vois, il voulait être droit ou avoir un petit angle de l'autre côté. Donc il va devoir appuyer un peu, peut-être glisser sur la rouge. Voilà, parfait. C'était vraiment pas un coup facile ça. Ouais. Parce que s'il allait un petit peu trop fort dedans, déjà il s'arrêtait dessus. Ou alors il allait pousser les rouges en sous-jeu. Et à doser, c'est encore moins facile à doser pour le coup d'après, parce que vu que la blanche est allée sur la rouge, ça perturbe un peu ça perturbe la configuration du jeu qu'il avait pensé au du début. dosage, ouais. Et le dosage, ouais. Ça passe en bas. Il n'y aura pas de petit train. Non, ça passe en bas. On n'a même pas pensé à ça parce qu'on est fatigué. On le voit pas. Oui, ça paraît évident maintenant, mais désolé, on est un peu fatigué, on n'est plus en forme optimum. Mais en tout cas, on se régale, comme vous, je pense, comme tous ceux qui regardent ce match. C'est un super match. Qui n'est pas encore fini. Parce que la jaune, en haut, elle est pas facile non plus à négocier.
pas assez appuyé. C'était gonflé quand même. Mais s'il a choisi cette option-là, c'est qu'il n'avait peut-être pas trop de solutions. Je pense qu'il sentait pas. Je pense qu'il sentait pas le coup en haut là. C'était quand même. Il fallait l'appuyer déjà. Il fallait l'appuyer pour revenir dans le jeu. Et en même temps, il se prend un petit contre quand même. Ouais, bien sûr qu'il emmène. Mais je pense qu'il est pas assez fort dans son coup. Ouais, je pense parce que je pense qu'il pensait rebondir et justement le contact le freine et il remonte pas. Je pense aussi. Et là, il n'a pas le choix. Il regarde la bande au fond, il fait à droite et puis après, advienne que pourra quoi. Mais bon là déjà il faut toucher. De suite. Il faut toucher, c'est l'impératif. Dan reprend espoir, faute. Ah. Il a touché en plus, la jaune, t'as vu où elle va? Non, il y avait faute. Il l'a annoncé tout de suite. Oui, il y avait faute, il a touché la rouge en premier. Ouais. Mais là, la jaune est allée se pourrir, prendre un peu du milieu, ce qui conforte encore plus Dan pour la ferme. Donc là, il ne devrait pas y avoir de problème. Même si rien n'est fait, il y a 98% de chance que Dan Davy remporte cette IPA. Le premier en Norvège, grâce à toi. Le premier d'une série de plusieurs, on espère. Hein. Est-ce qu'il s'est mis assez d'angle là sur sa bille? C'est bien, il a 4 billes à gérer sur une petite surface. Il n'y a pas vraiment de soucis. Maintenant, c'est une belle. Donc, il est appliqué. Je trouve que c'est un petit peu... Moi j'aurais joué la rouge milieu après ce coup-là, le coup qu'il vient de faire, personnellement. Ouais, après il le voyait pas comme ça, j'ai pas de leçon à donner à un joueur de ce calibre, mais on a tous nos préférences sur les coups. Hein. Mais sa décision fait rouler un peu plus la planche quand même. Tu vois, et c'est un risque. C'est un risque, je comprends pas. Il a bugué. Il a tilté. Il a eu les fils qui se sont un peu touchés, notre ami là. Non, après il y a quand même... S'il glisse un petit peu plus haut sur la bande quand il fait son rappel, il prend 2 bandes et il redescend tranquillement sur la rouge. Donc là, je pense que c'est juste aussi une histoire de pas assez envoyé en fait sur son coup. Et il s'y remet très très bien. Bravo. Il fait non de la tête parce qu'il s'est fait des frayeurs, mais des frayeurs qui n'avaient pas lieu d'être. Voilà. Quand tu vois ce qui restait à jouer. Perd un petit peu le... Bravo. Il souffle. It was a great match. Dan made himself suffering. Yeah. But what a match. With 3 last Red Bulls. He could have played more simple at the end, but anyway, he won 7-6. Great match. And I'll let you... yeah. I'll let you... Clint Lanston is coming for a little interview. Thanks, Jan. Bye again, Clint. Congrats, anyway, for the final. Cheers. You played
You've played a great match anyway. Even if you lose, even if you lost, it was a great match. Yeah, I mean, I made a couple of silly mistakes, but all in all, it was a really good standard. To be fair, he played really, really well. So fair play to him. He deserved the win. Yeah, the first half of the match was on the downside. Yep. The second half was for you. Yeah. And the last game, Dan made himself suffering. Yeah. I mean, I can't believe he nearly went in off on there. I thought he could have played it reverse side and just checked it up a little bit, but he decided to go around the table and nearly went in off. But he played a good. He put a good last ball. So. And at the beginning of the match, the difference was the break. You didn't. Yeah. I potted off the first break and cleared up, and then I think I had 3 on the trot, and he had 4 8-ballers on the bounce, so it's 4-1 down and hadn't done no wrong, but it's the game, innit? Yeah, but no many mistakes anyway. I think on 13 games there have been maybe 4 or 5 mistakes. Yeah. You know, it was maybe two silly mistakes, but yeah. not more. Yeah, it was a good standard, good match, but okay. Thank you, Clint. Okay, cheers. Cheers. Hello again. Congrats. Great Thank you. match. Cheers. You've played such a quite perfect game. Mainly at the beginning of the. You okay? Yeah. Mainly Good. at the beginning of the match. You played perfect. The first half an hour of the match, you've played perfect. Yeah, I think the first 5 or 6 frames were all off the break. Yeah. And he obviously is really pleasing to start like that. But I didn't really do anything wrong to go from 6-2 to 6-all. I had a very difficult chance, which then became a chance to win the match, and I missed a double. Yeah. But that was it, really. Yeah. And all You of a missed sudden, one quite easy shot on the yellow once, but only once. Maybe 4-1 for you at 4-1, or I don't remember exactly, but that's all. That's very few mistakes on such a distance. On 13 games, you may be down 4 mistakes. Yeah. Not more. It was a good. very, very, very good match. Oh, good. Very nice to watch. I'm glad it was nice to. It seemed to go quite quickly because that most of them were one visit, so there weren't many. You know, although me and Clint don't play really quickly, when it's one visit, it's still going to be a quick match because there's no disjointed frames. And then Clint put me under pressure towards the end. He did a couple of really good clearances, I think at 6-3 or 6-4, where he had to play a nudge perfect and got it, and then a little bit unlucky. I think he played a bit of a bad shot in the last one. Bad breaks too. Yeah. Well, yeah. I mean, by Clint. To start with. Yeah. Obviously, that's hard to win a match if. And the last game. Yeah. What do you think about yourself at this moment when you are on the last red ball and just before you? On the last red? And when there is 3 red left. Yeah. Well, there is something I don't understand. I was a little bit straight on the 3rd last red. Yeah. When I had 3 reds left, so I was a little bit straight, but I kind of felt like I'd won already at that point, so I didn't really concentrate and played a silly shot to leave myself a tricky red, and then obviously I thought I'd leave a long red just for the crowd. A small loss of concentration. A small loss of focus. I just small loss of focus. Because I thought you would play the second red ball in the middle. In the and middle. The last one in the corner pocket. If I felt like I couldn't bring the white out, then I probably would have. But because I felt I could bring the white out, I thought there's no need to. Okay. Yeah, but so hopefully it
was a good match to watch, and a little bit extra excitement at the end when I left myself a long red. Very pleasant to watch. Congrats again. Yeah, thank you. Well done, and thank you for such a show. Well, thank you for all the coverage. It's been really good. The whole setup is really, really professional, and we do our best. Pardon? We do our best. No, but you do really good. It's very professional and very makes it feel like, especially in the final, it felt like a proper final, like an occasion, not just another match at the end of a tournament. It did feel like something you wanted to get up for. Yeah, with many people who's watching. So that's there was pressure. Pretty much everybody here. There's about 40 or 50 people watching, and that sort of helps you focus really and makes you concentrate a bit more. Good pressure for champions. Yeah, it was nice. Okay, thank you then. Thank you, thanks. Thank you. Cheers, buddy.